Makubaliano na taasisi ya usimamizi wa rasilimali watu kwa lengo la kuimarisha maadili na uwajibikaji katika taaluma ya rasilimali watu. Ushirikiano huo unalenga kuwajengea uwezo wataalamu wa rasilimali watu ili waweze kusaidia katika vita dhidi ya ufisadi na kuhakikisha misingi ya uadilifu na inazingatiwa katika sekta ya umma na binafsi. Maafisa wa Eacc wamesema kuwa mwenendo unaotia wasiwasi ambapo taaluma ya rasilimali watu imekuwa ikitumika vibaya, ikiwa ni pamoja na kuajiri watu kwa kutumia vyeti bandia na kuwepo kwa wafanyikazi hewa katika utumishi wa umma. At Eacc we have noticed a very worrying trend where the HR profession is really being abused by some of the professionals, whether deliberately or unintentionally. We have seen situations where within both the public and private sector, there are individuals who come into the workforce through illegitimate means. Fake certificates is something that has now become like a scourge in our country. A number of them have already been forwarded for prosecution. Some have been taken to court. Some cases have been concluded. I do not have the exact numbers that right now. On behalf of the Council of the Institute of Human Resource, we will be able to ensure that the initiative that we have started today is actualized. We have come up with a robust curriculum on HR ethics in human resource management, which is going to cover all the modules that HR professionals. At Eacc we have noticed a very worrying trend where the HR profession is really being abused by some of the professionals, whether deliberately or unintentionally. We have seen situations where within both the public and private sector, there are individuals who come into the workforce through illegitimate means. Fake certificates is something that has now become like a scourge in our country. A number of them have already been forwarded for prosecution. Some have been taken to court. Some cases have been concluded. Naye waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amesema kwamba zaidi ya shilingi milioni 360 zilizovunjwa katika muungano wa vyama vya ushirika nchini vimerejeshwa. Akizungumza katika kongamano la wajumbe wa muungano huo mjini Mombasa, amesema kwamba mabadiliko kupitia mswada wa vyama vya ushirika na ripoti iliyowasilishwa kwa Rais William Ruto tayari ili kuziba mianya ya ufisadi na kuboresha uwajibikaji. It's not a Valentine's card. Let's hear a cause. Show cause why they should not be deregistered and cease to operate as cooperative within 6 months. I please start with the big boys, the ones who speak a lot of English. We have had unheld competition where people are trying to become creative, others trying to declare dividends that are not reasonable, that are not realistic. Then down the line, you find we have affected the cash flows of our circles. We are on the right track. If all goes well, you will see money coming in. And you have mentioned about subscription. If you are a member, you subscribe to the institution. That is the money that will make us also use it as an operational cost. These experiences must now serve as a turning point for reform, discipline, and renewal. To reinforce ongoing reforms at KUSCO, my ministry recently seconded an acting group managing director to support the board during the critical phase of stabilization and institutional renewal. Over the past 3 years, KUSCO has refunded approximately 369 million to SACCOs. Don't threaten if you can't bite, and don't back
if you are not taking action. I do think that we have a problem. And that is the reason why I have to say this very early. Anyone in the movement now whose Tume ya uchaguzi nchini imelalamikia idadi ndogo ya Wakenya wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura. Inasemekana kwamba Wakenya wengi bado hawajakumbatia zoezi linaloendelezwa na maafisa wa EBC nchini, hasa miongoni mwa vijana. Akizungumza katika hafla ya masomo kuhusu uchaguzi na usalama wa jamii, wagombea wa viti wa vitengo vya usalama, meneja mkuu wa tume ya uchaguzi kaunti ya Murang'a Saum Chirchir amesema kuwa wameweka mipango kabambe kwa ajili ya matayarisho ya uchaguzi mkuu ujao. To my young people, namuuliza tusiitikie kutumiwa. We are not cloud fillers. We are not campaign tools. Sisi we are decision makers. Sisi we are vision bearers. Na wakati ni huu. Muda sio mwingine, muda ni huu. Tuitikie kutokelezea, tuambie wenzetu wachukue kura, sisi wenyewe tuchukue kura ili tuweze kuchagua viongozi ambao wanaweza endelesha nchi yetu. We still have a challenge with youth registration where there's a minimum number of youths who have managed to register as voters, and that means that even if we go into voting today, what it would mean for them is that we would still vote for the leaders that we think are good for us, and probably they're not good for them. So we feel we need to have more youths register as voters. Those who are able to come in and register, we are encouraging them to come and register. Those who have IDs should come in and register. We understand that there are so many IDs at the registrar of persons that have not been collected. We encourage our young people to go and pick their IDs and come and register with us. Naye mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekosoa kunradhi vikali matumizi ya vitoa machozi dhidi ya Wakenya wanaohudhuria mikutano ya hadhara. Akizungumza katika kongamano la umma, Nyoro amesema kuwa Wakenya wana haki ya kikatiba ya kukusanyika na kujieleza kwa uhuru. Ameonya kuwa hakuna utawala unaopaswa kuwadhibiti wananchi kwa vitisho au hofu. Amesisitiza kwamba siasa haziwezi kudumu kwa msingi wa uoga au kulazimishwa, akiwahimiza viongozi kukumbuka kuwa mamlaka ni dhamana waliopewa kwa niaba ya Wakenya wote na si silaha ya kuwatumia dhidi yao. Bali na hayo, pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu pendekezo la kuuza hisa za Safaricom, akishtumu serikali kwa kupotosha wananchi kwa kudai kuwa hisa hizo zinauzwa kwa bei ya soko, huku ikipuuza uwezo wa mamlaka ya nje ya soko ambayo mara nyingi huvutia dhamani ya juu zaidi. The trade we are having as Kenya, where we see tear gas being thrown to innocent Kenyans in gatherings that Kenyans have a right to attend. Those people perpetrating the same, you are actually growing a monster that will come back to you pretty soon. And because there seems to be an oversupply of tear gas in our government premises, the government should just tell Kenyans whether they then need to allocate a day where they supply the tear gas to us. But we cannot continue to operate in a situation where people imagine they can manage how Kenyans think and associate using tear gas. That is not going to work. And anyone dreaming that they can take Kenya to that kind of a depth, you are daydreaming, my friends. If you are persuasive, if you are doing the right thing, those people who are in government, you don't need to fear anything. You don't need to fear any meeting. So do not continue with this trade, my friends, because it will come back to you in a very heavy manner. We cannot continue to manage politics in archaic ways. Even in the most despotic times in this country, we never saw these kind of things happening. So let us, as we do whatever we are doing as leaders, and especially those who hold
the instruments of power, let us know that you hold it on behalf of all Kenyans. And you do what you need to do, but whatever it is that... Na mtazamaji, wakazi wa Kimende wameandamana wakidai hatua za dharura zichukuliwe na mamlaka husika za serikali ili kukabiliana na ongezeko la kile wanachokitaja kama kilevi hatari kinachouzwa sokoni mwao, hasa katika Kimende Shopping Center ambako wanadai kimehusika na vifo vya vijana kadhaa. Wakazi hao wenye hasira walielekea katika Kimende Police Station wakitaka ufafanuzi kuhusu ni kwa nini polisi hawajachukua hatua za kisheria dhidi ya wauzaji wa kilevi hicho hatari ambao wanajulikana vizuri katika eneo hilo. The trade we are... Sasa kulevya zimeongezeka hapa na sasa hatuna usalama hatuna. As we speak today, kuna mtu amekufa hapa kwa bar. Jana tulizika mwingine. Juzi kuna mmoja akona kwa fridge. Saa hii anagojea. Azikwa next week. Now there's nothing the policemen are doing. Tabitha Wangoi, shida yetu hapa Kimende. Hata hapa kuna kijana alikufa. Ilikuwa juzi. Na leo kuna bado alikufa. Tutazaa na akina nani? Mimi kwa sasa sina mzee na ninataka mzee. Nataka wazee. Mwenye unapata pombe. Hakuna hana nguvu. Mimi ni mtu mdogo. Tunataka justice Kimende. Jina wa Jiro Kibani, mkaaji wa hapa Kimende Kijabi, Lali Sub County. Sisi kama wakaaji we are very bitter about ya ulevi, mambo ya dawa za kulevya, kuletea pombe ambayo ni mbaya. Kama sikiza, acha nikwambie. Hapa tunapewa watoto wetu wanapewa dawa za kulevya kama sweet, kama peremende. Hamishwe, wabadilishwe juu wamezoeana na watu. Mkubwa mpaka mdogo. Ukifanya makosa polisi anakuja anakuambia wewe nakuja kukushika kesho. Sasa tunataka askari wahamishwe, tuletewe wengine wapya wenye hatujuani na wao. Sasa majina yangu ni John Moshedo, majina yetu kama vijana ni. Nilikuwa hapa club ilikuwa hapa chini. Mtu amekunywa pombe na akakufa. Just another day here, kuna mtu mwingine alikufa juu ya pombe. We have our government. We have a county government. Jana mwingine aligonga hapa na gari highway akakufa. Wawili amekufa juu ya pombe. Na huku ikiwa imesalia siku moja tu kwa Waislamu kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, hali ya ukame inaendelea kuwa mbaya katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi ambako wakazi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji, huku mifugo wengi wakiripotiwa kufa kutokana na ukosefu wa malisho na maji. Na katika juhudi za kupunguza hali hiyo, aliyekuwa mbunge wa Wajir Kusini Mahamud Omar ametoa msaada wa chakula kwa zaidi ya familia 30,000 zilizoathirika na ukame. South is the hardest hit part of the country, and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food, and therefore pasture as well, and many of the animals are dying. And therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981. And therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us, this is the worst, the hard hit. Now, if you see gangs operating anywhere, it means they have discarded education. They have actually given education a backseat and concentrated, of course, on things that, of course, bring us to this kind of in our life. Otherwise, wherever people are performing well, such gangs are not there. But it is only in areas where education is given a backseat. What I've encouraged them to be is to be resilient, to be determined, to believe in themselves, and always work hard. Those are very important aspects in life. For you to advance in your career, you need to be doing all that. We had our
I can say, a gracing session with our area MP, Honorable Omar Mwinyi, which was about motivating students to work hard. Moreover, there are some few gifts that we received from him, of which I want to say thank you so much. I would urge ama ninaweza omba wakaaji wa Kajiado kuweza kutembelea ofisi yetu na kuangalia njia ile mnaweza resolve ama kutatua mambo ya mgogoro ya ardhi, kwa sababu mambo ya kwenda kotini inachukua muda mrefu. Nakuta kwamba wengine wanaweza kuwa wanaongoja mpaka pengine inachukua mwaka 10, mwaka 15, lakini ikikuwa ADR ni rahisi kwa sababu kuna watu wengi wako involved. Ile swala nilikuwa nataka kusema kwamba tukiwa kwa ofisi yangu tumesikizana national government, the National Land Commission na the county government kufuatilia kuhakikisha shule zetu sote na pamoja na ofisi zote za serikali zinapata cheti land title deed. Mmoja wa wale ambao tuko na ile fungu letu la kulinda wananchi. Jana tumesikia vibaya sana kuona vile serikali yetu inafanya. Tukiwa katika mkutano wa jana huko Kitengela, tuliona vile mtoto mmoja ama kijana mmoja alishutiwa na polisi na akauliwa. I want to condemn that act kwa sababu that is cowardness. Nataka kuuliza serikali yetu, hii mauaji mnaona mkiwa watu wetu, siku moja hiyo damu itawafuata, kwa sababu hakuna haja ya tulipigwa tiangazi bure. Tuko katika mkutano, hatuna maneno mingi, tunaongea na wananchi ambao hawana neno, wanatusikiza, alafu watu tunaona wanapigwa tiangazi. Hiyo ni mbaya sana. Tournament mingi tumekuwa tukiumia juu zimekuwa gongo tu. Bati imekuwa alikuwa anatupatia fare vijana wanaenda, lakini sasa tuko na gari yetu, tutakuwa na kazi rahisi. South is the hardest hit part of the country, and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food, and therefore pasture as well, and many of the animals are dying. And therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981. And therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us, this is the worst, the hard hit. South is the hardest hit part of the country, and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food, and therefore pasture as well, and many of the animals are dying. And therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981. And therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us, this is the worst, the hard hit. Na mtazamaji, moja kwa moja tuelekee katika ikulu ya Nairobi ambapo kuna mkutano kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti ambapo inaleta mafanikio kuhusu mipango ya kuboresha miundombinu na pia sekta ya afya, elimu pamoja na hatua nyinginezo, ambapo wako katika mkutano huo wa ushirikiano. Na mtazamaji, usikose kutazama mbashara ili kujua zaidi kuhusu hatua ambazo serikali inachukua kuhusu nchi yetu na ni umuhimu wa taifa letu katika mambo ambayo wataweza kuwa wakiangazia. 2 billion has been allocated to complete phase 1 of Kura roads within the next 2 months. We are also mobilizing additional funding of 1.7 billion for a 57-kilometer road package starting in April this year under phase 2. Phase 3, valued at Kenya shillings 5 billion, will also be procured this financial year. And this has had the input of the members of the County Assembly
of the city of Nairobi. In every ward, we will enhance road networks under the 5 billion shilling mobility and safety program, completed by 3.7 billion from the county government. Complemented, sorry. I know the Nairobi City County has a program which will cost about 3.7 billion shillings. We have agreed on what they will do, but we will also provide a further 1 billion to be dedicated to drainage improvements. We all know when it rains what happens to the city of Nairobi. And my instructions to both the Ministry of Infrastructure and Roads and Housing is that we do not want a flooded city this year. You have to move with speed so that we do what we have to do. If there will be any flooding, it should be minimal. But by next year, we should have corrected the problem that we have. In solid waste management, the county has already allocated 100 acres for material recovery facilities and transfer stations, committing 4 billion shillings, we agreed Sakaja, while the national government will provide 2 billion shillings every year within the existing framework to advance circular waste systems. Ladies and gentlemen, security is non-negotiable, especially for a modern capital city like Nairobi. I therefore direct the Cabinet Secretary for Interior to prepare and present within 60 days a framework for a dedicated Nairobi Metropolitan Police Unit. To work hand in hand with the Nairobi County Security. We will make, and we must make Nairobi safe for citizens, visitors, investors, and business alike. Our cooperation with the Nairobi City County government, ladies and gentlemen, is not beginning today. This partnership is already visible in the Nairobi Rivers Regeneration Program, a 50 billion shilling initiative transforming riverine settlements through housing, sanitation, public spaces, and environmental restoration, and employing over 45,000 young people in the city of Nairobi. Governor, I hope you find some time tomorrow. I want to undertake an inspection of what is going on that program. Today, we are amplifying what we already started. With an initial quantified capital package of everything that I have said, amounting to 80 billion across priority sectors, this structured partnership is designed to deliver measurable impact and expand opportunities for all in Nairobi County.